Hi, my name is Grace Stanley. I'm from Philadelphia Markham Church. Hi, my name is Mevin Matthew. Hi, I'm Lisa Joseph, and I'm from the Canadian Markham Church in Toronto. Hi, my name is Ansu David. I'm from Philadelphia Markham Church. Hi everyone, I'm Sharon Verghese from the St. Matthew's Markham Church, Milton. Hi, my name is Samantha. I'm from Philadelphia Markham Church. Hi, my name is Micah John from Philadelphia Markham Church. Hi, I'm Joe Thomas from Philadelphia Markham Church. Hi, my name is Josiah Stanley from Philadelphia Markham Church. Hi, my name is Sarah John. I'm from the St. Matthew's Markham Church in Toronto, Canada. Hey, what's up? My name is Adi. I'm from St. Stephen's. Hi, my name is Stephanie Sam. I'm from Philadelphia Markham Church. Hi, ഞാൻ ബിപിൻ പി റോയ് അട്ടപ്പാടി ദർശന റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെന്ററിലുമായി ഡയറക്ടറായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. My name is Vasa Matthew. I'm from Philadelphia Markham Church. I'm one of the convener of the India Mission 2025 Diocese of North America. Hello, I'm Verghese Malal from Trinity Markham Church in Edmonton, Alberta, Canada. Hi, my name is Stanley. I'm from Philadelphia Markham Church. It's a new world out there, go make it. Doesn't it mind? Reach out for the stars and fly. Udiyana logam ilam tenne molunna gaanam ilavai polulla sneham കിനാക്കൾ കടം തന്ന ലോകം മലത്തിന്റെ ഓരോ മുട്ടും ഓരോ സ്വപ്നം അവയിൽ കാണാനാകും നീതോരോ മോഹം ഓരോ വർണ്ണം ആരാരോ പാടുവതായി ഈ ആരാത്രരാഗം അറിയാമോ പിറക്കലേ എങ്ങിനിയൻ ജീവിതം പുതിയൊരു ലോകം ഇളം തെന്നൽ മൂളുന്ന കാലം It's a new world out there. It's a new world out there. ഞാൻ ഒഴുകും തിരയിൽ തലോടി തീരം ഏതോ അനുരാഗാർദ്ര തീരം അറിയാതെ അറിയാതെ ഉലകം പകരാൻ എന്തിനു തമ്മിലേ സംഗമം സംഗമം കാലമേ I am so grateful to be here and really witness like the goodness of God and like firsthand see how our church has been impacting believers all over. It's really for everyone because everyone is on their different aspect or point of their life on their journey to God. And wherever you're at, some of the youth here had a lot of faith, some struggling, and that's the point coming to these kind of trips in order to find your journey and your pathway to God. It's been an experience that I'll never forget, and I've learned as well from everyone on this trip how to love and how to be more like Jesus in every way that we walk. Simply put, the mission trip has changed my life. I think the main surprising aspect is how welcoming and grateful every Achin, every missionary, every center, every believer that we've met has been. I would highly recommend people to come to the mission trip, only because
you get to experience the vast amount of programs our church offers. And in other words, the India Mission team is so far my favorite group of youngsters who have visited this Pollachi mission. So thank you so much. Good morning or good afternoon. Did Dad get the good angles of me? Don't get anything bad. On behalf of the participants from our church, my sister and I would like to share a brief overview of the India Mission 2025. This year's India Mission trip was from July 10th through 20th. It took place in Pollachi, which is Tamil Nadu. And then we went to Palakkad and Attapadi. I would like to now recognize the participants from our church. Vatsa Matthew, Rajan Matthew, Stanley John, Josiah Stanley, Grace Stanley, Ansu David, Micah John, Joel Thomas, Samantha Sam, and Stephanie Sam. I would like to now thank Valsanti and Thangamenti from Boston Marthoma Church and Ubapin for their guidance and leadership on this trip. Especially Valsanti and Thangamenti, they were the conveners and they had a lot of responsibility and it took a lot of time and effort to put together our complete itinerary. So thank you. I want to thank Titia Chin, my parents, the parents of the other participants, and everyone else in this church who reached out and said that they were praying for us. It may seem like something small, but it did go a long way, so thank you.
And then from everyone that we interacted with on the trip, from the Achins to the evangelists, their families, the local people, everyone was just so welcoming and hospitable. Especially Ajinachin and Bibinachin, they took care of us the whole time we were there. And we didn't stay at any hotel or anything. We stayed literally in the mission center, and they took care, either the Achin, their families, or the congregation is who completely took care of us. And especially when it comes to the food, it is not an easy task to feed 20 people 3 meals a day, 10 days straight, fresh food. And there was certain aunties who came from their churches who cooked with little to no resources and probably lost a day's worth of wage to give us just one meal. But nonetheless, we always had fresh idli, sambar, morta, chora, whatever. And in that way, Devathinte sneham shariyattu rujicharu. So thank you. And last but most certainly not least, I want to thank God. I know it's cliche, but really we couldn't have done any of this without God and his protection over us. For me specifically, if you know me, you know I had been wanting to go to India for like a very, very long time. Last time I was in India, I was 7. I turned 8 in India. I'm 21 now. So for 14 years, basically, there was not an opportunity for me to go. So I just want to thank God for answering my prayers. All right. So my sister and I are going to try our best to share 10 days worth of experience in 10 minutes. Generally, what we did on this mission trip was go to each mission center, learn about the church and their people, their struggles. We did house visits, prayer meetings, praise and worship, meal handouts, and of course, provided financial aid. And when you get there, it's very, very clear just how much suffering and challenges the people there face. I got there the first day and I heard like 2 stories and I felt hopeless for them. And now add in the fact that they want to come to church now. So these people have basically everything to lose: family, money, inheritance, and then regardless, they still come to church. I know Achin, and we're all preparing for our church's 50th Jubilee. And when you get there, you'll realize just the opportunity for us to have a church or a community to go and worship is a blessing that we all take for granted, and we don't even realize it. No one here has faced persecution for coming to church. The only reason we don't come to church is because we don't want to. So it gives you a new perspective on everything. And if you don't already know, like Achin had mentioned in his sermon, where we went was Achin's last posting. So for some reason, the mission felt more personal than if it was maybe another Achin. I think every picture we saw of him, or every name, or his name when it was posted up on every church, we acted like it was like an artifact. We're like, ooh, ah. Every time we saw Achin's name, I'm sure by the end they thought we were like obsessed with Titi Achin. So my sister and I are just gonna share 3 personal examples or stories of the people there. This is just 3 of what we saw, and we just went to a corner of India. So you're really just getting a glimpse, like a fraction of a situation that goes on over there. So in one of the mission centers, this is deep in tribal area, there was a lot of participations from youth children, specifically boys. So the age range could be from Marvel, like Titi Achin's son's age, to like a high school senior. And they were steadily coming to church, Sunday school, VBS, whatever. And they're in these tribal areas is heavily regulated and monitored by the BJP. So once they noticed that all these little kids were coming to church, they ended up sending multiple BJP officers to go to each of these kids' house and hand them an identification card. And on this identification card, it basically says that you're a Hindu. So, lack of better terms, you should not come to church. So
little by little, the church completely lost its youth participants. And so, like, why is this a big deal, or why is the identification card hold so much weight? It's like more deeper than we think. They are systemically taught to believe that they're less than. There's caste systems, there's things of that nature there, and they have very poor, really self-esteem. They don't believe that they're worth anything, and that's how they're treated by their society. So when you have a BJP officer who's of higher rank, of a higher caste, come to your house and specifically hand you a card and make you feel like you belong somewhere or you're part of their group, that has a huge impact, and you don't want to go against that. And whatever you feel as an adult, that's probably magnified tenfold if you're a kid. So that is one of the biggest struggles that that church is facing, lack of youth participants. I'm going to share the second out of the 3 experiences. So during the second experience I want to share, we were doing a house visit. So this is where we, in a small group, separate, we would visit members of the congregation. And we went to this Amachi and Apachin's house. Their house is a hut made of coconut leaves. And right behind it is a concrete house. It's not grand, but it's painted, it's furnished, it's a nice house. And directly in front of it, it's the Amachi and Apachin, and they live in the hut. And as we talked to them, we found out that they are longtime members of the church. The church built the house for them and donated it to them, but they have 2 children, and they gave it to their children. So the children live in their house, but the Amachi and Apachin are not allowed in the house. And we kept asking, like, why would the Amachi and Apachin be left in the house outside? This culture that we were visiting is incredibly superstitious. So there is a belief that if somebody dies in your house, there is a curse and a bad omen will follow you. So the children have forsaken their parents, and they're not allowed to come into the house that the church gave to the parents, who then donated to the children. So only the children live in that house, and the Amachi and Apachin live in this hut made of coconut leaves outside. Additionally, the older population there rely on manual labor. These are not educated people. They're working out in the field or, working in the house, some kind of construction. So as the older you get, the harder it is to get work. So this Amachi and Apachin, they don't have any income. They can't work anymore. They are completely reliant on the Bali for the food handouts and for money. And now the house that they had, they no longer have it. So we saw in that house visit how the church and Jesus is all that they have. Their own family has forsaken them. The third experience was at Attapadi, and we visited a Kaval daycare center. So this was a daycare for differently able children. All of us in the group, we hung out with these children, and me specifically, I met 2 girls, they're sisters. They're 24 and 28. If you look at them, they don't look more than maybe like 16. You can't tell. They have genetic disorders, and they're definitely not as healthy as they could be. And they struggle to communicate, and they're having a hard time talking. The one girl, this 24-year-old sister, she keeps calling and she says, Akka, Akka, and that's all she can say, and that's Chechi in Tamil for anybody that doesn't know. And she keeps getting my attention, and I hope everybody can see the signal I'm about to make. But she calls me, and the only thing that she can do is she takes her hand and she goes like this, and then she'll like rub her body. Sorry. The only thing that she can communicate, she can't speak, she can't say anything. All she can say is that her dad is drinking. Sorry, her uncle, he's a drunkard, and he gets abusive, and he can beat on her. I'm sorry. And this is the only thing she can communicate. And she keeps trying to tell me other stuff, but she just can't. And she'll point to the places on her arm. And the teacher came over to me, and she's explaining, this is maybe where like she gets beat. And
and the hardship that she faces, and that's the only thing she can say. Sorry. I'm gonna stop my stories there. I can share a lot of stories. That's only 3 that we are gonna talk about now, but there's so many stories, so much pain and suffering that we witnessed. But for anybody here to really understand, you have to go there and experience it for yourself. We often think that service is just feeding the poor and, building homes and giving money. And like Stephanie said, when we first got there, we felt really hopeless. Like, what can we do? How can we help? But service is also prayer. Showing up is service. Just going over there is service. Every person, the kids that we met, the Uchin we met, the missionaries, they were so grateful that we just came there. And not because we did anything or we gave them anything, just because we showed up there and we prayed with them, we stood with them, and that's it. They were just thankful that we showed up. So I'm urging everybody here to please show up, especially the youth. When God gives you time, go on a mission trip. You will have a life-changing effect on the people you meet, and they will have a life-changing effect on you. This is not like any other trip you will take, and these are your people, they look like you, they speak your language. And the only thing that separates you and us from somebody that we saw over there is opportunity. That's it. That's the only difference between us and them. Ajahn Achin, the Achin at Porlachi, he said something that stood out to me, so I'm going to share it here. And he said to us, so I want to encourage everybody to embrace the mission. If you have any questions or you feel inspired by anything I said, or you need the push to go on something like this, for any age group, please come and speak to us. I'm going to close with the Bible verse and then call up Santi for a vote of thanks. Galatians 5, chapter 13. You, my brothers and sisters, were called to be free, but do not use your freedom to indulge in the flesh. Rather, serve one another humbly in love. Thank you. Praise the Lord. ആദ്യം തന്നെ സകല മഹത്വവും ദൈവത്തിന് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വാക്കിൽ ഈ ഇന്ത്യ മിഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെ പറഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു കൺവീനർ എന്നത് ചുമതല വഹിച്ചതായിട്ടുള്ള എനിക്ക് ദൈവത്തോടും നിങ്ങളോടും ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളോടും നന്ദി കെട്ടുള്ളതായി തീരും. സകല മഹത്വവും ദൈവത്തിന് തന്നെ ഞാൻ അർപ്പിക്കുന്നു. ഈ ഇന്ത്യ മിഷൻ ഞങ്ങൾ 2025 നോർത്ത് അമേരിക്കൻ ഡയോസിസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ആലോചന ഇട്ടപ്പോൾ ഏകദേശം ഞങ്ങൾക്കൊരു 3 മാസം ഞങ്ങളിതിനെ വെയിറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ വി ഗോട്ട് ഓൺലി 1 പേഴ്സൺ. ഒരൊറ്റ കുഞ്ഞ് മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയുള്ളൂ. ആ സ്ഥാനത്ത് തിരുമേനി ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ 10 കുഞ്ഞുങ്ങളെ സംഘടിപ്പിച്ചില്ല എങ്കിൽ ഈ വർഷം ഇന്ത്യ മിഷന് പോകണ്ട. കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു, മുട്ടുമ്മേൽ നിന്ന് കരഞ്ഞു, ദേശത്തെല്ലാ അച്ഛന്മാരെയും വിളിച്ചു. വലിയ പ്രതീക്ഷയോടൊക്കെ പലരെയും സമീപിച്ചു. പക്ഷേങ്കിൽ പ്രതീക്ഷയൊന്നും നമുക്ക് പലപ്പോഴും സഫലമാകണമെന്നില്ല. എന്നാൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം കണ്ണുനീരിനെ മറികടന്നെല്ലാം മാനിച്ചു. കഴിഞ്ഞ 30 വർഷം കാലമായി ഈ ഡയസിസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഫിലഡൽഫിയ മർത്തോമ ചർച്ചിൽ നിന്ന് ഒരു കുഞ്ഞുങ്ങൾ പോലും പോയിട്ടില്ല. എന്നാൽ ആ സ്ഥാനത്ത് 10 കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ട് ഫിലഡൽഫിയ മർത്തോമ ചർച്ചിന് പോകുവാൻ തക്കവണ്ണം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അനുവാദം തന്നു എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായ ഒരു കാര്യമായി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ പറയട്ടെ. ഈ ഡയസിസിലെ ഫിലഡൽഫിയ മർത്തോമ ചർച്ചിനെ പറ്റി ഏറ്റവും മുന്നിലോട്ട് കൊണ്ടുവരുവാൻ തക്കവണ്ണം ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇടയാക്കി എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ്. അവരുടെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ അവർ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യും. ഇതുതന്നെയാണ് ഞാൻ അവരോട്, ഓരോ പേരൻസിനെയും ഞാൻ സമീപിച്ചപ്പോൾ അവരോട് പറഞ്ഞത്, നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഇത് നഷ്ടമായി പോവുകയില്ല. അജിനച്ഛനും അതുതന്നെയാണ് അവരോട് പറഞ്ഞു വിട്ടത്. കർത്താവ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്ന ദൈവമാണ്. ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ജീവിതയാത്രയിൽ ഇവർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വലിയൊരു സമ്പത്തായിട്ട്
ഞാനിതിനെ കണക്കാക്കുന്നു. ഇവരെന്നോട് 1-ാം ദിവസം വന്ന് കൂടിയ പോലെയല്ല, 10-ാം ദിവസം ഇവർ ഞങ്ങളുമായിട്ട് പിരിഞ്ഞു പോയത്. അത്രമാത്രം ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അനുഭവ സമ്പത്ത് നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം ഇടയാക്കി. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. ഇതിനു വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച അനേകരുണ്ട്. പ്രത്യേകമായിട്ട് ടിറ്റിയച്ചൻ്റെ വലിയ സപ്പോർട്ടിനായിട്ട് ഈ സമയത്ത് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ബിജുവച്ചൻ തുടങ്ങി വെച്ചെങ്കിലും ടിറ്റിയച്ചനാണ് അതിനെ പൂർത്തീകരിച്ചത്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി തന്നതായിട്ട് പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ മാതാപിതാക്കൾ സ്റ്റെഫനി, സമാന്ത, സാം, വർഗീസ് ആൻഡ് ദീപ, ഗ്രേസ്, ജൊസായ, സ്റ്റാൻലി ജോൺ ആൻഡ് ദീപ, മൈക്കയുടെ പേരൻസ് ഷിബു ആൻഡ് സൂസൻ, അൻസുവിൻ്റെ പേരൻസ് ഡേവിഡ് ആൻഡ് മിനി, ആൻഡ് ഞാൻ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞുകൊണ്ടോ ജോയൽസ് പേരൻസ് ബിജു ആൻഡ് ജിൻസി. ഈ മാതാപിതാക്കളോട് ഞാൻ തീർച്ചയായിട്ടും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന. ഇതിന് മോർ ഓവർ ഐ വാണ്ടഡ് ടു സേ താങ്ക് യു ടു ഗ്രേസ് മാമ. ഷി വാസ് പ്രേയിങ് ഫോർ us earnestly day and night. ഞാൻ അമ്മാമ്മയോട് പറഞ്ഞു, അമ്മാമ്മേ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടിയിട്ടില്ല, ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ട് പോകുന്നത് വരെയും, അമ്മാമ്മ ഞങ്ങൾ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നത് വരെയും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി മുട്ടുമേൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അമ്മാമ്മയോടുള്ള പ്രത്യേകമായ നന്ദി ഈ സ്നേഹത്തെ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. കർത്താവ് താൻ ഗംഭീരനാഥത്തോടും പ്രധാനതൂതൻ്റെ ശബ്ദത്തോടെ ഇറങ്ങി വരുന്ന നാളിൽ നിന്ന് അച്ഛൻ കേൾപ്പിച്ചതുപോലെ ഒരു കാര്യം മാത്രമേ നമുക്ക് ഓർപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ളൂ. വിശുദ്ധ പൗലോസ് കൊരിന്ത്യ സഭയോട് പറഞ്ഞു, ഒത്തിരി അനുഗ്രഹങ്ങളും കൃപാവരങ്ങളും ലഭിച്ച സഭയായിരുന്നു കൊരിന്ത്യ സഭ. ഇതാവുന്നു സുപ്രസാദകാലം, ഇപ്പോഴാവുന്നു രക്ഷാ ദിവസം. Behold, this is the time of favor, and behold, this is the day of salvation. ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം തമ്പുരാൻ വരുന്ന കാലങ്ങളിൽ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെയും നമ്മുടെ സഭയെയും പ്രത്യേകിച്ച് മർത്തോമാ ഫിലഡൽഫിയ മർത്തോമാ ചർച്ചിനെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. നമ്മുടെ യൂത്ത് ഫെലോഷിപ്പിന് വേണ്ടി ഞാൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് നന്ദി പറയുന്നു. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആവശ്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ബേക്ക് സെൽ ചെയ്ത് ഇവർക്ക് വേണ്ടി ഫണ്ട് റേസ് ചെയ്തു സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത യൂത്ത് ഫെലോഷിപ്പിലുള്ള നന്ദി ഞാൻ ഈ സമയത്ത് പ്രകാശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്ന അവസരത്തിനായിട്ട് ടീച്ചേഴ്സിനുള്ള പ്രത്യേക നന്ദി പ്രകാശിപ്പിച്ചെൻ്റെ വാക്കുകളെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ദൈവം നമ്മളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുവാനാകട്ടെ. ഇന്ത്യ മിഷൻ്റെ ട്രിപ്പിന് പോയി വന്ന് അവർ അനുഗ്രഹീതരായി എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടത്. കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഉതിർന്ന കണ്ണുനീർ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഒരു ടേണിംഗ് പോയിൻ്റാണ്. അത് അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും സന്തോഷം, ഞാൻ ശുശ്രൂഷ നിർവഹിച്ച ഇടത്ത് എൻ്റെ ഇടവയിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കടന്നു ചെന്നു എന്നത് വളരെ സന്തോഷമാണ്. അവിടെയുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവരെയൊക്കെ അവർ വിളിച്ച് കാണിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. എനിക്ക് ആ വഴികളിൽ കൂടെ നടക്കുവാനായിട്ട് ഇടയായി. ഞാൻ തന്നെ വിചാരിക്കാതെ, ഞാൻ തന്നെ നനയ്ക്കാതെ ഇവിടെ നിന്ന് എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവിടേക്ക് പോയി എന്നത് ഏറ്റവും സന്തോഷമാണ്. അവർ കണ്ട ജീവിതങ്ങളെക്കുറിച്ച് കുറച്ചാണ്, വളരെ ചുരുക്കമായിട്ടാണ്, ലിമിറ്റഡാണ് അവർ നമ്മുടെ മുൻപാകെ ഷെയർ ചെയ്തത്. ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിൽ ആണ് പ്രാർത്ഥനയോടെ ഒരുക്കുക. നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇനിയും പോയി ഇങ്ങനെയുള്ള ജീവിതങ്ങൾ കാണുക, മനസ്സിലാക്കുക, ക്രിയാത്മകമായി അതിനോട് പ്രതികരിക്കാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നമുക്കിനിയും സെയിലും അത് കഴിഞ്ഞ് ജൂബിലിയുടെ കൊയറിൻ്റെ ക്രമീകരണമുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്രമീകരണം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. ഡിഫറൻലി ഏബിൾഡ് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് മാത്രം പൊള്ളാച്ചിയുടെ പ്രദേശത്തും ഉടുമ്പൽപേട്ടയുടെ പ്രദേശത്തും 8 വർഷമായിരുന്നപ്പോൾ ഉടുമ്പൽപേട്ടയിൽ ഞങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ കണ്ട ഒരു കുഞ്ഞ്, കറുപ്പകം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ്. മിഷൻ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ വീടുകളിൽ പോയപ്പോൾ കണ്ട ഒരു കുഞ്ഞാണ് കറുപ്പകം. ആ കുഞ്ഞിന് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ആംഗ്യം കാണിക്കാൻ മാത്രമേ അറിയൂ, ജസ്റ്റ്. അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞിൻ്റെ പ്രത്യേകത, ഈ കുഞ്ഞിന് ചിരിക്കാൻ മാത്രമേ അറിയൂ, സ്മൈൽ. അങ്ങനെ ദൈവം ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നൽകി തന്നൊരു ചിന്തയാണ് സ്മൈൽ വിത്ത് ദ ഡിഫറൻലി ഏബിൾഡ്. അങ്ങനെ ആ കറുപ്പകം എന്ന ഒറ്റ കുഞ്ഞിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഉടുമ്പൽപേട്ടയിൽ അന്ന് ആരംഭം കുറിച്ചതാണ്. ഉടുമ്പൽപേട്ടയിൽ 38 കുഞ്ഞുങ്ങൾ, ഞാൻ പോരുന്ന സമയത്ത് 38 കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് അവിടെ മെഡിക്കൽ സപ്പോർട്ടും അതോടൊപ്പം എല്ലാ മാസവും അവർക്ക് വേണ്ടുന്ന ന്യൂട്രീഷ്യസ് ഫുഡ് കിറ്റും കൊടുത്തു വന്നിരുന്നു. അവരുടെ എല്ലാ എക്സ്പെൻസും മീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട്, വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല, തമ്പുരാൻ അനേകരിൽ കൂടെ ഇടപെട്ടതുകൊണ്ടാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് പൊള്ളാച്ചിയിലേക്ക് വന്ന സമയത്തും അവിടെയും ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ ഇതേ സാഹചര്യത്തിൽ ഒട്ടേറെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഡിഫറൻലി ഏബിൾഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു.
അവിടെയും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ 33 കുഞ്ഞുങ്ങൾ, ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഏബിളായിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ. ഞാൻ എൻ്റെ മഹത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഏബിൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാകുമ്പോൾ അതിനൊന്നും കഴിയാതെ ഒട്ടേറെ പേർ നമ്മുടെ ചുറ്റും ഉണ്ട്. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് അധിക പ്രൊവിഷൻ തമ്പുരാൻ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയും, ഓ അത്രയൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയും. തമ്പുരാൻ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്, അനുഗ്രഹം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സ്മൈൽ വിത്ത് ഡിഫറെൻ്റ്ലി ഏബിൾ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഓരോ കാര്യങ്ങളോട് ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ചിലരെയൊക്കെ തൊടാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും. വലിയ നമ്മുടെയൊക്കെ ചെറിയ കൈത്താകളായിരിക്കും വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങളായിട്ട് മാറുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ. ഇന്ത്യ മിഷൻ ട്രിപ്പിന് നേതൃത്വം നൽകിയ സാൻഡി, സ്റ്റാലിൻ, രാജാൻ അവരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് 10 കുഞ്ഞുങ്ങളും റിയലി പ്രൗഡ് ഓഫ് നിങ്ങൾ. ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. തുടർന്നും കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇനിയും ഇൻസ്പയർഡായി ഈ മിഷന് പോകുവാനായിട്ട് ദൈവം ഇടയാക്കട്ടെ. ഇനി അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ജീവിത യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളോട് ഞാൻ ഇന്ന് പ്രസംഗത്തിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചതുപോലെ കൾമിനേഷൻ എവിടെയായിരുന്നു? മെസ്സേജിന്റെ കൾമിനേഷൻ ഇപ്പൊ കണ്ടതായിരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഈസ് നോട്ട് ഓൺലി ഡിറ്റർമൈൻഡ് ബൈ ആക്ഷൻസ് ബട്ട് ബൈ റിയാക്ഷൻസ്. വി നീഡ് റിയാക്ഷൻസ്. അവരോട് ചേർന്ന് പ്രതികരിപ്പാൻ ദൈവം ഇടയാക്കട്ടെ. എൻ്റെ വിശ്വാസ സമൂഹത്തെ കണ്ടപ്പോൾ എൻ്റെ കണ്ണു നിറഞ്ഞു. സത്യം കുറേ ഏറെ സന്തോഷം, ഏറ്റവും അനുഗ്രഹീതം. ഇപ്പോൾ എൻ്റെ വിശ്വാസ സമൂഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഉള്ളത് വിശ്വാസ സമൂഹം ഇല്ലെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. പഴയ ആൾക്കാരെ കണ്ടതിൽ വളരെ സന്തോഷം, അതിനുള്ള അവസരം ഒരുക്കിയിരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു റിപ്പോർട്ടിംഗ് സെഷനും കൂടെ ഉണ്ട്. സോഫി അതിനുവേണ്ടി തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. അത് സെപ്റ്റംബർ മാസം 2ാം ഞായറാഴ്ചയാണ് അതിൻ്റെ ക്രമീകരണം ചെയ്യും. പിന്നെ OC-കളൊക്കെ എന്നോട് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതും നമ്മുടെ ഒരു സൺഡേ ക്രമീകരിക്കാനായിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. താങ്ക് യു. നമുക്കൊരുപാട് പ്രാർത്ഥിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കാം. താങ്ക് യു ഓൾ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്.